I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Lauren! Shit! Oh fuck. Lauren! Lauren, wake up! This time, we're goners. Damn rope won't break. I gotta find a way to cut it fast. Δεν γίνεται κάτι. Oh, shit! Shit! Μαλάκας. Άφησε την κοπέλα πίσω. Εντάξει, φίλε, αυτό το πράγμα απλά να σου δείχνει δύο κουμπάκια και εσύ να πρέπει να επιλέξεις ένα από τα δύο χωρίς να ξέρεις τι επιπτώσεις υπάρχουν, δεν το καταλαβαίνω. Lauren! Lauren, wake up! Lauren! Δεν το κάνω, γιατί δεν πετυχαίνει. I was gonna take up swimming again. This isn't exactly what I had in mind. You got a car back at your place? Mine's obviously pretty fucked up. Yeah, sure. What are you gonna do? I'm gonna go settle a few scores. Come on, I'll take you home. Oh, lock your doors and windows and don't let anybody in but me. Okay? Be careful, Scott. I don't want to lose you.
is back from the dead. Όλους τους καθάρισε. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Fucking asshole. Please, don't hurt me! Oh! Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No! No! He's innocent! He's not a killer! Not a killer! Θα disconnect το Overwatch. You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Έπεσε το ίντερνετ. I don't know! I swear! I don't know anything! Stop! Stop! I beg you. I'll tell you. I'll tell you everything. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident, an unfortunate accident. He just wanted to play. He told me everything. He was crying. He was so sorry for what had happened. Whatever he did, Gordy is my son. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται ο Gordy απλά σκότωσε... What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. He was street trash like so many others. Ugh. You disgusting pile of shit. What about John Shepard? Κάτσε λίγο. Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. My heart! My heart! Quickly! I need my pills. In that drawer. There. I can't let him die, even though he deserves it. Πού μου δείχνει ρε μαλάκα. I'm no better than him if I let him die.
You saved my life. I already regret it. Πριν 5 λεπτά δεν έσφαξες όλους τους κάτω. Ναι. Έσφαξα όλη την αφορά του, αλλά τον έσωσα αυτόν. Έτσι πάει. Πρέπει να έχουμε θέαμα. Άρα, στο ποτάμι τι έγινε? Στο ποτάμι προσπάθησε να με σκοτώσει. Ναι. Στο ποτάμι προσπάθησε να με σκοτώσει. Θες να μου πεις ότι δεν έπρεπε να το σώσω? Αυτό θες να μου πεις? Εντάξει. Αν ήθελα να το σκοτώσω, μπορούσα να το πυροβολήσω. Στο ποτάμι ήθελε να με σκοτώσει. Μας έβαλε εμένα και την άλλη στο αυτοκίνητο, μας έδεσε. Τι έκανα? Έσωσα και έβγαλα και τη γυναίκα έξω έβγαλα. Και τους δύο. Πάντως, για να καταλάβω τι γίνεται. Η οικοδομή που πέθανε εκείνο το αγόρι, που από ό,τι φαίνεται ο αδερφός του είναι ο Origami Killer, ανήκε σε αυτόν εδώ. Ο γιος αυτού εδώ δεν είναι ο Origami Killer, αλλά είναι κάποιος, είναι τέλος πάντων αυτός που είναι, και ήθελε να μιμηθεί τον Origami Killer για να σπάσει πλάκα επειδή δεν είναι στα καλά του, είναι ψυχοπαθής. Άρα ο γιος αυτού ευθύνεται μόνο για το θάνατο ενός παιδιού. Ποιανού από όλα τα παιδιά δεν ξέρω, μάλλον του παιδιού της γυναίκας η οποία είναι μαζί με αυτόν εδώ. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Αν αυτός είναι ο δολοφόνος του παιδιού της. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ο γιος του ευθύνεται μόνο για το θάνατο ενός παιδιού. Άρα ο Origami Killer είναι κάποιος άλλος. Είναι κάποιος άλλος. Καλά τα λέω. Okay. Τώρα ποιος μπορεί να είναι ο Origami Killer? Αφού δεν είναι αυτοί, ο πατέρας και ο γιος, που προσωπικά εγώ το είχα αποκλείσει, δηλαδή να είναι ο γιος και να τα έχει οργανώσει όλο αυτό το πράγμα και να κάνει αυτή την ζωή που κάνει και να μην τον έχει καταλάβει κανείς και ο πατέρας του να μην κάνει τίποτα, δεν μου φάνηκε πολύ πιθανό. Τώρα ποιος μπορεί να είναι ο Origami Killer? Ή θα είναι κάποιος άκυρος, άγνωστος, ή πάλι καταλήγουμε, δεν ξέρω, δεν είναι ο Ethan. Τι να σου πω, θα δούμε. Πάντως κάτι με προβληματίζει πάρα πολύ και να σου πω ότι με προβληματίζει. Όταν ο Πάκο πέθανε από κάποιον άγνωστο, ο οποίος μάλλον ήταν ο Origami Killer. Ο Πάκο δολοφονήθηκε με σφαίρα στο κεφάλι. Ο φουρός ο οποίος ήταν έξω θα την άκουγε, θα άκουγε τον πυροβολισμό. Εκτός και αν πυροβολήθηκε με τέτοιο, εκτός και αν πυροβολήθηκε με σιγαστήρα. Ναι. Αν πυροβολήθηκε με σιγαστήρα δεν άκουσε κάτι. Ο φουρός. Το περίεργο τότε ναι. Το περίεργο τότε είναι ότι ο αστυνομικός δεν κυνήγησε τον δράστη, της έφαγε μες στο γραφείο, δεν τον κυνήγησε όμως.
και προτίμησε να κάτσει και να ελέγξει τα στοιχεία. Προτίμησε. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν επιλογή, δηλαδή αν υπήρχε επιλογή να τον κυνηγήσουμε επάνω ή όχι, αλλά είναι πολύ περίεργο αν δεν υπήρχε επιλογή. Μπορεί να είναι και ο αστυνομικός. Γιατί ο αστυνομικός παθαίνει κάποιες κρίσεις και δεν ξέρουμε. Αλλά είναι απλά δεν έχω κάποιον άλλο να κατηγορήσω και αρχίζω και λέω ό,τι να είναι πράγματα. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Περίμενε λίγο, γιατί έχω ξεχάσει κάποια πράγματα. Αυτή εδώ πώς γνωρίζει για τους Σέπφερντ. Έχω ξεχάσει πώς αυτή έμαθε για τους Σέπφερντ. Τι συνέβη, είχε πάει στο μπαρ, έτσι. Α, και της είχε πει ο Πάκο. Της είχε πει κάποια πράγματα. Ναι, της είχε πει ο Πάκο. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. Ναι. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. John Shepard died 30 years ago. Hope his mother has all the answers to this puzzle. Room 19. Where is that? Only a few hours left before Sean Mars dies. Hope I'm not wasting my time. Room 19. Where is that? Πού είναι το δωμάτιο 19, αυτό είναι το 07. 09. Εδώ τι λέει, 13. Εδώ πρέπει να είναι το 17. Εδώ πρέπει να είναι το 19. Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here. In the other hospital, they were always on time. But here... My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Your other son, Mrs. Shepard, John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. Πάμε να τις ρίξουμε μερικές φαλιάρες. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Carnaby Square. I think I used to live there a long time 400 ago. τα έχει, ναι. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. Try to remember, Mrs. Shepard. John's twin brother was placed with a foster family after the accident.
What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. I think your son is in trouble, Mrs. Shepherd. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? Mrs. Shepherd, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? Πάμε να την πνίξουμε, μωρέ. Πάμε να την πνίξουμε την κολόκρια. Δεν μας είπε τίποτα. Οπα. Α, κάποιος ήρθε. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max? All dogs with the same name. I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dogs Max. It's funny, isn't it? All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. This woman might be the origami killer's mother. Must be some way to get her to remember. It'd take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Άντε John. πάλι. Κολόκρια. All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. It seems to be working. She's remembering stuff. Gotta find something else to show her. Τι κάνει ρε φίλε. Πάτε το μάξουμε. Αν το μάξουμε ίσως θυμηθεί. You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Τι να τις κάνεις, Μπου. Ακριβώς, Μπου. Μια φώτο. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? Κοίτα μωρή. They're good little boys. Κοίτα. Και τη Their φωτογραφία. father never looked after them. Και- Always drinking. They didn't have an easy life, you know. Γιατί δεν κοιτάει τη φωτογραφία γάμο το. Her memory is coming back. Don't stop now. Just remember.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο δωμάτιο. Easy, αλλά δεν έχει κάτι άλλο να της δείξω ή να της πω. All right, no point in wasting my time. I won't learn anything more by staying here. Δεν βλέπω κάτι να της δείξω. Και δεν λέει να θυμηθεί. Λέει, ξέρει κατά βάση ότι έχει 2 παιδιά, αλλά όταν τη ρωτήσω ποιο είναι το όνομα του δεύτερου, μου λέει έχω μόνο ένα γιο. Το λουλούδι. Ποιο λουλούδι? Θα της φέρω λουλούδι. Να της φέρω ένα λουλούδι απ' έξω. Εντάξει, ας δούμε. Έλα, άνοιξε. Για να της φέρω μια Kit Kat. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Μάλιστα. I'm looking for her other son. He was adopted. I mean, he's probably changed his name. Is there any official documentation on Mrs. Shepherd? No, there's nothing really. Nothing about her family. I guess if her son was adopted, then she's the only one who could tell you about that. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not Αυτά all τα very clear to είπαμε. her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. Αυτά τα I είπαμε. suppose if she sees something that reminds her of her past. Γιατί κοιταζόμαστε. Hello. Τι έγινε? Κολλήσαμε. Φαίνεται κολλήσαμε. Ναι. It'd take days, if not longer, to find the name of the family that adopted her son. Sean Mars would be dead by then. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and
What was your other son's name again? My other son? I only had one son, my little Johnny. This woman might be the origami killer's mother. Must be some way to get her to remember. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them, always drinking. They didn't have an easy life, you know. You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Her memory is coming back. Don't stop now. Just remember. Πάμε να πούμε μερικά λουλούδια. Σε αυτή δεν ξαναμιλάω. Πάντως, το κουνάει η τύπισσα. Δεν μπορεί να περπατήσει σαν φυσιολογικός άνθρωπος. What a lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Μισή, θα με δαγκώσει. Θα με δαγκώσει. Μισή. Έλα ρε φίλε, τώρα γιατί μας κάνει το παιχνίδι. Μας κρατάει σε αγωνία. Τα είπε όλα η γριά, αλλά εμείς δεν καταλάβαμε. Έπαθε η άλλη σοκ. Ξέρω, καταλαβαίνω, έπαθε σοκ, αλλά ξέρει το όνομα. Μπορεί να λες να είναι ο Ethan. Τι ξέρω με τον Ethan, ας πούμε. Εκτός ότι ζούσε με την οικογένειά του. Τι άλλο ξέρουμε, τίποτα. Βέβαια η άλλη είπε στον Ethan δεν είσαι ο δολοφόνος.
Τι συνέβη τότε και του είπε αυτό το πράγμα. Κάτσε λίγο να θυμηθώ. Τι συνέβη τότε. Τι έκανε αυτή. Πριν πάει στο Πάκο, πού ήταν. Κάπου ήταν πριν το Πάκο. Και είχε καταλάβει ότι δεν είναι ο Ήθαν ο δολοφόνος. Θυμάσαι τόσο. Θυμάσαι να μου πεις. Αυτό ήταν πριν 2 μέρες νομίζω. Ναι. The last origami figure. The last trial. The last origami figure. The last trial. The last trial. The last question. Are you prepared to give your life to save your sons? Αυτό είναι τρελό αυτή τη There στιγμή. is a deadly poison in this file. It will kill you in exactly 60 minutes. If you drink it, Αυτό είναι τρελό το αυτή τη στιγμή. of the address. You will have enough time to save your son and say goodbye to him, but then you will die. You can drink the file or decide to leave. The choice is yours. Αυτό είναι τρελό αυτή τη στιγμή. Save Sean and die. Christ. He loses his father, but at least he's alive. Maybe it's the right thing to do. Poison. So, if I drink this, I'll be dead in an hour, and if I don't, I won't get the last letters. Kill myself to save Sean? That's ridiculous. I'll find some other way. I'm sure I can save him. There's got to be another way. I can't kill myself to save my son. He could be lying. Maybe I'll die as soon as I drink this, and then no one can save Sean. The cameras. He must be watching me. There's no choice. I've got to do it. If I want to save my son. Am I willing to die to save my son? 1 hour to live. Just enough time to save Sean. Αν δεν το πιει, ο γιος σου θα πεθάνει από τη βροχή. Αν το πιει, θα το σώσει, όπως ή τέλος πάντων θα έχει την ευκαιρία να το σώσει και μετά ίσως γίνει καλά. Nothing to lose. I've come too far to stop now. Θα το πάρω το δηλητήριο, τι να κάνω. Άσπρο πάτο. Άντε πάμε. Λες οι καθρέφτες θα συμβολίζουν ότι εγώ είμαι ο δολοφόνος. Είναι θείο του Ρούσβελτ, παιδιά. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι θείο του Ρούσβελτ. I did what I had to, Sean. Your dad's coming to save you. Καλά, το παιχνίδι είναι πολύ χαζό. Αν η διεύθυνση είναι θείο του Ρούσβελτ.
this fucking address? Come on! There's gotta be a way to do this! Τι γίνεται? The man will continue. The authorities are still looking for agents from Mars. The man identified as the Origami. Several different addresses fit these letters. God, they're scattered all over the city. I don't have time to check them all. Αχα. I may only have time for one address. If Sean's not there, I'm done. It's a crapshoot. Κάτσε λίγο, επειδή έχω μπερδευτεί εδώ στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω τι κάνω. Wait a minute, παιδιά. Wait a minute. Wait a minute, μπερδεύτηκα εντελώς. Αυτή η μουσική με τρελαίνει. Μου βγάζει 3 διευθύνσεις. Μου βγάζει. Τότε γιατί ήπια το φάρμακο. Back to menu. Back to menu. Back to menu. Αν μπορώ θα επαναλάβω το τέτοιο. Ναι. Θα έπρεπε κανονικά κάπου να έχω σημειωμένο τα γράμματα για να ξέρω περίπου. Εντάξει, τώρα καταρχάς δεν είναι καν ρεαλιστικό. Θα μπορούσε να ψάχνει όλο αυτό το καιρό. Αντί να απλά να κάθεται και να περιμένει. Έτσι. Μέρες ολόκληρες περνούσαν. Και περίπου το είχαμε καταλάβει, ας πούμε, ότι είναι θείο το Ρούσβελτ. Εγώ το έχω καταλάβει από τη δεύτερη κιόλας αποστολή. Και από τη δεύτερη αποστολή περάσαν 2-3 μέρες. Δεν ξέρω κιόλας πόσο περάσανε. Βασικά από κάτω υποτίθεται λέει αν υπήρχε ένα καλύτερο μενού, αυτό το πράγμα θα το καταλαβαίναμε. Αν υπήρχε ένα καλύτερο μενού. Αλλά τι μου είχε, languages και difficulty και controls. Δεν έχει κάτι άλλο για να ελέγξεις. Πού το έχω, δεν το έχω στο μενού κάπου. I'm nowhere and I'm out of time. Damn fucking shitty letters from this fucking address. Come on! There's gotta be a way to do this. Several different addresses fit these letters. God, they're scattered all over the city. I don't have time to check them all.
Τέλος πάντων. Θα επιλέξω μια διεύθυνση και ό,τι γίνει. Λοιπόν, αυτό είναι Theodore Roosevelt Lane. Αυτό είναι Theodore Roosevelt Park. Και αυτό είναι Theodore Roosevelt Road. Γεια σου, MS Φόλα. Όχι, όχι, μη μου πεις. Μη μου πεις. Θα σκεφτώ λίγο. Υπάρχουν, εκεί που είναι το θύμα, υπάρχουν τέτοιο. Πώς λέγονται, γραμμές του τρένου. Υπάρχουν γραμμές του τρένου. Εκεί που βρίσκονται τα θύματα. Από όσο ξέρουμε. Επίσης, ο δολοφόνος δρά σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Από αυτά εδώ, ποια είναι οι γραμμές του τρένου? Αυτό εδώ κάτω δεν είναι το παρκ. Δεν υπάρχουνε. Γεια σου Τέκη. Από πού ή καλά πας? Δεν καταλάβα τι εννοείς. Εγώ νομίζω είναι εδώ. Εγώ νομίζω είναι εδώ. Ή εδώ, ή εδώ. Είναι πλοίο αυτό? Είναι πλοίο. Βασικά, πάλι καλά που μου το έπεσε αυτό με το κινητό, γιατί εγώ απλά το σήκωσα πριν και δεν άκουσα τίποτα. Και λέω για ποιο λόγο σηκώνει το κινητό, καλεί κάποιον και δεν του απαντάει κανείς. Δεν άκουσα τον ήχο. Άρα είναι κάτω. Είναι εδώ. Theodore Roosevelt Road. Είναι δίπλα από το τέτοιο, από το ποτάμι. Και υπάρχουν και τέτοιο, και σιδηροδρομικές ράγες. Αλλά δεν ξέρω, στο ποτάμι περνάνε πλοία. Από το ποτάμι περνάνε πλοία, λογικά περνάνε πλοία. Να πάω εκεί. Τέλος πάντων, θα πάω εκεί. I may only have time for one address. If Sean's not there, I'm done. It's a crapshoot. Θα πάω εκεί. We've only got a few more hours left to save Sean Mars. There has to be a goddamn clue somewhere. It's probably staring me in the face. This kid's gonna die, and I'm going around in circles! All packed up and ready to go? What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore, Norman.
So you can ride your files all the way back to Washington. I'd be lying if I said I was gonna miss you. The investigation isn't over. You have absolutely nothing on Mars. Mars is guilty. Case closed. Anyway, it's no concern of yours now. You're off the case. So pack up and fuck off. Blake, you are an unbalanced, psychopathic asshole. I'll take that as a compliment. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. Τι τα βάζεις, Νόμαν, τι έγινε? Αυτά που κάνει είναι πολύ περίεργα ο Νόμαν. Επίσης και το όνομά του Νόμαν, δηλαδή σαν να λέμε ο Νόμαλ. Ενώ δεν είναι και πολύ Νόμαλ ο ίδιος. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Two receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. Ugh, that doesn't get us anywhere. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Harry was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. Αν αυτός εδώ είναι ο δολοφόνος, ο σωματότυπος του με ποιον ταιριάζει? The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Αλλά αυτό δεν έχει και πολύ νόημα το ανοίγω. There was always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall.
Όχι, μόνο το σπαθί κάνει ανάλυση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο ανάλυση στην εικόνα. Ας πούμε, να προσπαθήσω κάπως να διακρίνω το πρόσωπο. Είναι και λίγο περίεργο έτσι αυτό πάνω κάτω. Ο Μπάτσος. Ο Λάρι. Ο Λάρι. The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. Μου μπερδεύει έτσι. Okay. Α, ο δολοφόνος είναι Μπάτσος. Looks like the killer is a cop. Carter Blake! That would explain the dead-end investigation and his desire to frame Ethan Mars. Show me your left breast. What? Your left breast. Killer's got the same gold watch. Yeah, and so does every other cop in this precinct who's made lieutenant. So does every person who's ever bought one in some shitty mall. What's your fucking point? It's a pretty odd coincidence. What are you trying to say? Are you accusing me of being the origami killer? Yeah. Όχι, μαλάκα, ήθελα να πατήσω no. Watch your fucking mouth, Norman. You're about to make the biggest mistake of your life. Lieutenant Carter Blake, you're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say. Εντάξει, αφού τώρα το πήρε μπάλα. Evidence against you in a court of law. Norman, you should be locked up. You're a fucking lunatic. Jesus Christ, Jayden, you completely off your head? Accusing Lieutenant Blake of being the origami killer? I have proof, Captain. Your proof is a load of bull, Norman. All you have is a load of crackpot theory. Δεν ήθελα να πατήσω yes, μαλάκα. Ήθελα να πατήσω no, αφού δεν ήταν σίγουρο. Αλλά λέω μετά αφού το πήρε μπάλα, ας πάμε yes, αλλά...
αφού δεν μου δίνει χρόνο, μαλάκα, σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή και αυτός απαντάει μόνος του, Ο τύπος θέλει να απαντήσει yes. Και να βγάλει το πιστόλι και να το συλλάβει μπροστά σε όλους τους συναδέλφους του. Εγώ φταίω που ο Νόρμαν δεν είναι στα καλά του. Σκέφτομαι τι να κάνω και όλος άλλος το παιχνίδι επιλέγει μόνο του, φίλε. Και το παιχνίδι επιλέγει μόνο του. Ούτε καν πήγε να ερευνήσει, ούτε έμαθε αν ο Μπλέικ πηγαίνει σε εκείνο το μέρος που βρήκε στο χάρτη ότι και καλά είναι η κατοικία του ή τέλος πάντων ο χώρος τον οποίο κατέχει. Δεν ξέρω. Ναι, έχω βάλει το δύσκολο. Ναι, εννοείται έχω βάλει το δύσκολο. Ναι, καταλαβαίνω ότι έχω λίγο χρόνο, αλλά τουλάχιστον ας ξέρω πόσο χρόνο έχω. Ας μου το δείχνει κάπου. Γκρινιάζω ότι το παιχνίδι το παιχνίδι δεν είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό γκρινιάζω. Αν ήταν ξεκάθαρο δεν θα γκρινιάζα. What are you talking about? The investigation's over. We know who did it. We no longer need your services anymore. Βέβαια, απ' την άλλη, So you can ride your files all the way του back to το Washington. δικαιολογώ, γιατί εντάξει είναι η πρώτη φορά που κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που κάποιος δοκιμάζει να φτιάξει τέτοιο παιχνίδι, τέτοιο είδος παιχνιδιού. Τέτοια προβλήματα φυσικά έχουν λυθεί στο Detroit. Στο Detroit έχουν λυθεί τα προβλήματα. Αλλά βέβαια το Detroit έχει την ιστορία που έχει. Αυτή εδώ είναι η πιο ωραία ιστορία. Αυτή είναι η πιο καλή ιστορία. Honestly, I don't give a shit what you think. I found the origami killer. Everyone's happy. End of story. Have a nice trip back, Norman. The killer's name is here. Somewhere in this data. I just have to find it. Find it before it's too late. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. It can be dangerous. Very dangerous. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Εντάξει, τώρα τουλάχιστον ξέρουμε τι κάνουμε. Ari was in record mode when I was fighting with the killer. Perhaps there's something on it. Gold watch. I'm sure I've seen this before somewhere. The watch they give for promotions to lieutenant. The killer is a cop. The sword was already in Paco's office. It's got nothing to do with the killer. Okay.
2 receipts from the same gas station. Might be near the killer's home. The killer lives in this zone. 342 people live around there. Not good enough. Gotta find a means of identifying the killer more precisely. Looks like the killer is a cop. Carter Blake! That would explain the dead-end investigation and his desire to Πάλι free δεν Ethan εξηγεί Mars. κάτι, δεν... Cop. There's only one cop in that geoprofiling zone. Gotcha. Και ποιος είναι? He owns a warehouse on the docks. If I'm wrong, Sean Mars is dead. Παρεπτόντως πριν, δεν είδα τη δεύτερη επιλογή, το να ερευνήσω κι άλλο. Δεν την είδα τη δεύτερη επιλογή. Είδα μόνο το κατηγόρησε το Blake. Are you sure it's the right car? At the docks. Call the SWAT team. Oh, and I'll need a chopper. Today? Of course I'll need it today, you fucking imbecile. Let me stay with you, Scott. I don't want to go. Look, it'll only take a couple of days. Long enough to get this resolved. I can't just wait while you confront my son's killer. It's the only way, Lauren. Trust me. Now go stay with your mother for a few days. I'll come and get you when this is all over. Tell me who the origami killer is. I want to know who killed my son. Listen, when I'm done, I'll tell you everything I know. I promise. Έχει λογική ότι ο Origami Killer μπορεί να είναι αστυνομικός, γιατί έχει πρόσβαση στα αρχεία, στα αρχεία του πληθυσμού. Και έτσι ανακάλυπτε τα θύματα του. Ανακάλυπτε παιδιά από διαλυμένες οικογένειες. Και τα προσέγγισε. Το backstory. Hold on, bro. I'll find someone. Then we'll come back and save you. Gotta find someone. The water's still rising. John won't be able to hang on for long. Mom's work is too far away. I'd never make it in time. Need to get help fast. John's gonna drown. John's gonna drown. This place is completely deserted. There's no one around to help. Dad, I've gotta get Dad. He's the only one who can save John. Dad, it's John. He fell into a pot. He's Get out of drowning. here, you little pest. Leave me You gotta alone. come, Dad. Come on, John's gonna die. John's gonna die. Well, that'll be one less greedy mouth to feed, won't it? Go away. Please, Dad, I'm begging you. John's gonna die. John's gonna What die, did I Dad. tell ya? Crap! Please, please.
Ό,τι να είναι. I tried, John. I really tried. But he wouldn't come. Please don't die, John. Please. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Μπορούσε να πάρει μια πέτρα και να την πετάξει στο κεφάλι του πατέρα του. Don't forget about this guy. Σκότι. Ο Σκότι. Ποιος είναι ο Σκότ? Α, δεν είναι ο Μπλέικ. Η άλλη όμως όταν άκουσε το όνομα του δίδυμου αδερφού στο νοσοκομείο έπαθε σοκ. Άρα τον ξέρει από κάπου. Να υποθέσω. Σκότ. Πού είναι Σκότ? Τόσο τι κλαίει? Επίσης, αυτόν εδώ, ποιος τον προσέλαβε? Αυτό δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Ποιος τον προσέλαβε αυτόν εδώ για να κάνει όλη αυτή την έρευνα? Δεν ξεκίνησε έτσι μόνος του, το πουθενά. Κάποιος τον προσέλαβε. Γιατί γελάς? Λες αυτός ήταν ο killer? Τα καίει όλα. Αυτός είναι ο δολοφόνος. Ο πρώην αστυνομικός. Κάθε φορά που... Κάτσε, δεν... Ναι, αυτός είναι. Σβήνει τα ίχνη του.
Ναι ρε φίλε, η απάντηση ήταν από την αρχή μπροστά στα μάτια μας. Ποιος τον προσέλαβε? Δεν τον προσέλαβε κανείς, δεν είχε κάποιον. Απλά ο ιδιωτικός detective είπε. Ναι, αλλά ποιος τον προσέλαβε? Δεν υπήρχε. Και γιατί το έκανε όλο αυτό? Για να μάθει μήπως αν άφησε κάποιο στοιχείο πίσω του. Και αυτό το έκανε. Όλο αυτό. Ή επειδή έχει κάποιο πολύ σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και μετά τις δολοφονίες ξεχνούσε αυτό που έκανε και για να μπορεί να ζει με τον εαυτό του να περνούσε τέλος πάντων σε mode 2, όπου είναι ο καλός αστυνομικός ο οποίος ψάχνει τον origami killer. Αλλά δεν τον είδαμε να παθαίνει κάποια κρίση. Άρα μάλλον είναι για να σβήνει τα ίχνη του. Το ερώτημα είναι... Ναι, γι' αυτό και πήγε στον τέτοιον. Γι' αυτό και πήγε κατευθείαν στο πλουσιόπεδο. Ήξερε ότι ένας θάνατος δεν τον έκανε αυτό. Ένας θάνατος δεν οφειλόταν σε αυτόν. Και είχε καταλάβει ότι το πλουσιόπεδο το μιμήθηκε. Και μάλλον του φάνηκε πολύ βολικό να τον κατηγορήσει. Αλλά γιατί δεν το κατηγόρησε στο τέλος? Δεν το κατηγόρησε στο τέλος, αφού κατάλαβε ότι είναι εκείνος. Αντίθετα, πήγε και άρχισε να πυροβολεί. Μπήκε στο σπίτι, απλά ήθελε το πατέρα του να παραδεχθεί ότι ο γιος του σκότωσε τουλάχιστον ένα άτομο, αν και αυτός ήθελε να του πει ότι σκότωσε τους πάντες. Και μετά είχε την επιλογή να τον σκοτώσει ή να τον αφήσει ζωντανό. Βέβαια, εγώ τον άφησα ζωντανό επειδή δεν ήξερα όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αν όντως ήταν ο δολοφόνος, μπορούσε να σκοτώσει και τον πατέρα και να κατηγορήσει το γιο, ή μπορούσε κατευθείαν να κατηγορήσει το γιο και να φύγουν όλες οι υποψίες από πάνω του. Αλλά βέβαια δεν το σύμφερε να τον κατηγορήσει, γιατί μπορούσε κάποιος αστυνομικός να υποψιαστεί ότι ποια είναι η ανάμειξη του detective σε όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή ποιος τον προσέλαβε, ποιος είναι το αφεντικό του και πώς έφτασε σε αυτά τα συμπεράσματα. Το περίεργο είναι ότι επέτρεψε να αναμειχθεί η μάνα του παιδιού που πέθανε. Αυτό είναι το περίεργο. Αλλά μάλλον αυτό δεν το είχε προγραμματίσει. Επίσης επισκεπτόταν τους συγγενείς των θυμάτων. Μάλλον ήθελε να μάθει τι είχαν πει στην αστυνομία. Μάλλον αυτό ήθελε να μάθει. The killer might be here. I better be careful. Let's hope he's not home. If he's in his apartment, I'll pretend I got the wrong floor. The moment of truth. If Ann Shepard gave me the right name, the origami killer lives here. Όχι, δεν κολλάει.
Τι είναι αυτό το... And lost your touch, girl. The origami killer's apartment. There must be something that'll tell me where Sean Mars is. I'll go through it room by room, but there's bound to be some kind of clue. Αλκοόλ, ναι. Και το άσθμα. Gotta be fast. He could come back anytime. He used to be a cop. Probably knew exactly how an investigation would be carried out. An ex-cop. He knows their methods backwards. That's why he never leaves any clues. Το ψυγείο το ποιο λόγο το ανοίγω, έλατε. Παρ' όλα αυτά, όμως όταν πήγαμε στο νεκροταφείο, οι σκέψεις του detective ήταν ότι για ποιο λόγο το κάνουμε όλο αυτό τώρα και δεν υπάρχουν... Μάλλον έχει τέτοιο, μάλλον έχει διπλή προσωπικότητα. Έχει διπλή προσωπικότητα και μόλις συνειδητοποίησε ότι... ναι, ο κάδος, παιδιά. Κάδος. That's where the smell of burning comes from. Evidence going up in smoke. A cop's uniform. Always trust a cop. That's why children went with him. He was dressed as a cop. Έλα. Shelby could come back at any moment. This is where he cultivated the orchids that he left on the chest of his victims. Shit, it needs a password. Όχι. Got it. Max. The name John gave to his paper dogs when he was a child. What the hell is that?
address. It's gotta be where Sean Mars is. Hurry, there's no time to lose. Ναι, αλλά αν αυτός είναι ο δολοφόνος, δεν μπορούσε να δίνει οδηγίες στον Ήθαν. Τους και αν τα είχε όλα στημένα από πριν. Τα είχε όλα στήσει από πριν. Αλλά να έχει τέτοια τεχνολογία. Τώρα θα μου πεις, έχει ένα ολόκληρο κρυμμένο δωμάτιο στο σπίτι του. Bingo. Come on. There still might be time to save Sean Mars. So you found my little secret? It's over, Scott. All those children killed just to find a father capable of saving his son? Shut up! You don't understand. There's one child left. There might still be time to save him. Let him go. Do what your father couldn't do. Get in there. Don't panic. Just stay calm and think. Έλα, κολλάει λίγο. Oh my god. A gas can right in the flames. The whole place is gonna blow up. Έλα. Fuck. Way too high. I'll kill myself if I jump. I gotta find something else.
Κάνομαι μαλάκα. Μπήκα στο ψυγείο. Α, ναι, αφού θα ανατιναχθεί. Θα κάνει boom. I know where Sean is. I've got to tell Ethan. Το σωστό έκανα. Έκανα το σωστό. Από Indiana Jones. Δεν ξέρω, αλλά... Ναι, καλά έκανε. Και μπήκε στο ψυγείο. Πάει, το παιδί. Το παιδί. Έλα, τι έγινε? Τι έγινε, παιδιά? Έφτιαξα. I've been looking for a long, long time, Ethan. Looking for a father that would be able to do what mine could not do. Sacrifice himself in order to save his son. Oh, I searched, searched, searched. And then I remembered you.
All those murders, just to find a father capable of saving his son. Just to find a father? Do you have any idea how it feels to be a worthless nothing in your father's eyes? Believe me, I've suffered just as much as my victims. I finished your damn trials. Now give me back my son! He's there. All you have to do is open that grate. Θα με σπρώξει μέσα. I'll get you out of there, Sean. Έλα. Αυτό εδώ σκάλα δεν είναι? Είναι εκεί κάτι. Α. Να το. Το έκανα αυτό. Suspect is likely to be armed and dangerous. All personnel are ordered to shoot to kill. I repeat, shoot to kill. Ash, are the snipers in position? Yes, Lieutenant. They're ready on your command. Perfect. Θα πετάξει όλα. Όλα, όλα. We'll gun him down as soon as he shows his face. Hey, you there! What are you doing? Lieutenant, my name is Madison Page. I'm a journalist. I have proof that Ethan Mars is innocent. He's not the origami Ash, killer. what is a journalist doing here? I thought I told everybody to keep their mouths shut. Now get her out of here. I don't want her getting in the way. Okay, Lieutenant. All right, come on. You're about to make a terrible mistake, Lieutenant. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Oh.
Τώρα το ξύλο θα το φας εσύ. Έλα. Don't die on me, son, please. Breathe. You gotta breathe. Don't leave me. Sean. Άντε μα, η μπατσαρία δεν θα μπει μέσα. Sean. Oh. Oh. I thought you were gone. Dad, I knew you'd come and save me. Sean, listen. You are the best thing that's ever happened to me in my life. I want you to know that whatever happens, I love you more than anything in the world. I'm not dead. I took the poison an hour ago. Ήταν ψέμα. And I'm not dead. Ήταν ψέμα το διαιτητήριο, ήταν ψέμα. Ash, get her out of my face. Mars didn't do it, for Christ's sakes. He's innocent. Hey, what are you doing? What do we do? Attention all personnel, hold your fire. I repeat, hold your fire. Madison? What's going on? The cops. They're out there. They have the building surrounded. They'll shoot you if you go outside. I'll go out alone. I'll talk to them. I'll explain. Τι λες ρε, πας καλά. Look, we'll all go out together with our hands in the air, and they can't possibly shoot us. I have the evidence that proves your innocence, Ethan. Listen, I'm sorry I didn't trust you. I was only thinking about Sean, and I thought... That's okay. The only thing that matters is that you saved your son. Στο κεφάλι, στο κεφάλι. Οπ. Save me. Άντε, στο καλό.
Δεν τον έσωσα. Δεν τον έσωσα. Τέλος. There was general relief this morning when the police announced that they had found Sean Mars alive more than 4 days after his disappearance. Mars had been imprisoned in a well by the man known as the Origami. Best ending. Μάλλον. The successful resolution of this case was made possible only by the bravery of Ethan Mars, who the police believed at one point to be the killer. It is no doubt due to his great Νομίζω ναι, best ending. that he succeeded in foiling the plans of the Origami killer. Γιατί ο άλλος θα με έριχνε μέσα, ρε φίλε. Αν προσπαθούσα να το σώσω, θα με έριχνε μέσα στο... Police have identified the man thought to be the Origami killer. Scott Shelby, 48, is a former police lieutenant who claimed to be a private eye hired by the families of the killer's victims. Shelby was killed during a massive police operation, but further details have not yet been released to the public. Is this where we're gonna live now? Only if you really, really want to. Or we can keep on looking until we find something you like. It doesn't matter where we live, as long as we're together. I will never let anyone or anything separate Και θα us μας again. δείξει τι έγινε με την... με εκείνη τη γυναίκα που βοηθούσε το Σκοτ. Can I choose what my room is? Πώς αντέδρασε, ας πούμε, όταν έμαθε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργαζόταν ήταν ο δολοφόνος του παιδιού της. Ή βασικά, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Alright, then I think we can stay here. Φαντάζομαι. Εντάξει. Αν τελειώσει έτσι είναι ένα πολύ καλό τέλος ενός άξιου παιχνιδιού, το οποίο, εντάξει, λίγο με τη διεύθυνση μου τα χάλασε. Λίγο με τη διεύθυνση. Our next guest is rumored to be about to receive a Pulitzer Prize for her remarkable series of investigative articles Η about the δημοσιογράφος. Origami killer case. Αυτοί παίρνουν Showing Pulitzer incredible courage, her daring intervention led to the βραβείο. arrest of the country's most wanted criminal and saved the life of a little boy. This evening, I welcome a woman who might well be the true definition of a heroine for the ages, Madison Page. Good evening. Thank you for agreeing to talk with us. Now, you've been described as being both determined and tenacious. Two qualities, no doubt, that were needed to see you through the dark hours of this unbelievable story. Were you afraid at any time? Έγραψε βιβλίο. Έγραψε βιβλίο. Η Μάντισον. Thank you, Miss Page. I really admire you for what you've done. Thank you. For John, please. We need more journalists like you, Miss Page. It's a good thing you were there to catch that. Θα το διάβαζες άνετα κι εγώ. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Ολοκληρώνοντας το παιχνίδι αυτό είναι σαν να... Είναι σαν να διάβασα ένα πολύ καλό βιβλίο αστυνομικό. You deserve a better adversary. Somebody more ferocious. Ποιος σας μιλάει, ρε? Ναι, η Μάδισον συνεχίζει να έχει φοβίες
Και λογικά συνεχίζει να έχει αϊπνίες. Ναι. Our guest today is on the cover of today's World magazine this week and has been hailed by the whole nation as a new hero for our times. Astonishingly, he almost single-handedly ended the sinister series of killings by the man known as the Origami Killer and saved the life of young Sean Mars. His determination, courage, and intelligence have won our admiration. Norman Jayden, good evening. Και μας δείχνει τώρα την εξέλιξη των πρωταγωνιστών. Τι συνέβη με τον καθένα. Άρα η Μάντισον έκανε καριέρα, αλλά τις φοβίες δεν τις ξεπέρασε ποτέ. Γιατί να μην τα καταφέρω, το καλύτερο ending έκανα. Το καλύτερο ending έκανα. Αυτός σταμάτησε τις ουσίες. Εγώ τους σκότωσα όλους, λολ. Ποιους όλους, ποιους σκότωσες? Λολ. Το γομενάκι σίγουρα από ό,τι θυμάμαι έπεσε από το παράθυρο. Α, την έριξε το παράθυρο. Λολ. Αφού έλεγε ότι αν πηδήξει θα πεθάνει. Αυτός τα χάσε. Αυτός τα χάσε εδώ πέρα. Έκανε overdose στην high technology και τα χάσε τα λογικά του. 6 μέτρα. Ναι, εντάξει, σιγά το πάμε. 6 μέτρα. Λίγα, 6 μέτρα, λίγα είναι. Α, νάτι αυτή. Αυτή ήθελα να δω. You killed my son, Scott. Αυτήν ήθελα να δω. Were you thinking about that when you held me in your arms? Αυτή είναι πολύ τραγική φίγουρα. You did all this. Nothing can justify it anyway. I feel nothing but contempt for you. Σπάσου το μνήμα. Nothing but contempt. Ο Σκότ ήταν μεγάλο σκουπίδι. Ο Σκότ. Αλλά ναι, εσύ ούτε μια στιγμή δεν υποπτεύτηκα το Σκότ. Ούτε μια στιγμή δεν το υποπτεύτηκα. Πάντως το παιχνίδι το πέτυχε πάρα πολύ καλά. Ούτε για μια στιγμή δεν σκέφτηκα ότι ο Σκότ μπορεί να είναι ο δολοφόνος. Κι όμως η απάντηση ήταν μπροστά στα μάτια μας σε όλο το παιχνίδι. Έπρεπε απλά να σκεφτώ ποιος προσέλαβε τον
τον ιδιωτικό detective και για ποιο λόγο δεν δίνει αναφορά σε κανέναν. Αν έκανα αυτή τη σκέψη, θα καταλάβαινε ότι ο Σκοτ είναι ύποπτος. Ναι. Άρα το storytelling της ιστορίας είναι άψογο. Τα mechanics είναι πολύ καλά. Δηλαδή λίγο το χάνω κάποιες φορές το χάνω όταν έπρεπε να προχωρήσω, αλλά λογικό, δεν είναι παιχνίδι σχεδιασμένο για υπολογιστή, ήταν αρχικά παιχνίδι σχεδιασμένο για κονσόλα και για controller. Άρα στην ιστορία του βάζω 9, στο χειρισμό του βάζω 8. Ο ήχος, εντάξει, είναι ok για thriller. Οι ήρωες είναι καταπληκτικοί, όλοι οι ήρωες είναι καταπληκτικοί, άρα εκεί παίρνει 10. Τα γραφικά είναι πολύ καλά. Δεν ξέρω, έχει νόημα να τα βαθμολογήσω. Είναι πολύ καλά τα γραφικά. Ένα πολύ καλό παιχνίδι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Σε σχέση με το Detroit είναι πολύ καλύτερο. Σε σχέση με το Detroit. Το Detroit διορθώνει όλες τις αδυναμίες του Heavy Rain, αλλά η ιστορία του είναι λίγο μαλακή είναι η ιστορία του Detroit. Το ξέρω στο ψυχολόγο ήταν το best moment. Ήταν το how to treat your psychologist. Ό,τι καλύτερο. Δεν τα δω όλα αυτά. Έτσι φαίνεται. Ναι. Ο Blake, εντάξει, ο Blake ήταν ένας αστυνομικός ο οποίος ήταν της παλιάς σχολής και αυτό το μυστήριο ήταν πάνω από τις δυνατότητες του. Απλά δεν ήταν το κατάλληλο άτομο για να ανταποκριθεί ο Blake. Γι' αυτό το λόγο και το FBI έστειλε τον αυτόν εκεί που έστειλε. Πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Ο Blake δεν είχε απλά, πώς το πω, είχε απλά τη θέληση, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Πολύ καλό παιχνίδι πάντως, ναι. Πάλι καλά που μου το θύμισες, γιατί εγώ το Heavy Rain το είχα ξεχάσει σαν παιχνίδι. Το ήξερα την μέρα που βγήκε, γιατί τότε το είχα δοκιμάσει σε demo στο PlayStation 3, αλλά ο λόγος που δεν το αγόρασα ήταν ότι ήταν πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά για ένα παιχνίδι που το μόνο πράγμα που κάνεις είναι να παίρνεις αποφάσεις. Και ναι, τώρα το ευχαριστήθηκα. Άξιζε όντως. Αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν μπορώ να το βγάλω. Έπρεπε να δω όλα αυτά, δεν μου βγάζει κανένα κουμπί πάντως. Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι τίτλοι τέλους.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν καταλαβαίνω σωστά, εργάστηκαν για αυτό το παιχνίδι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σε τουλάχιστον 3 υπήρους. Και πάρα πολλές χώρες. Γιατί βλέπεις Ιαπωνία, Ευρώπη, κάποιες ασιατικές χώρες. Όλοι αυτοί τώρα εργάστηκαν, έτσι. Είναι τρομερό. Εντάξει, εργάστηκαν. Συνέβαλαν. Όχι ότι εργάζονταν μέρα νύχτα